The Qatar team heartily welcome all of you who are attending this live webinar, including each and every member of Wings of Women's World family. It is indeed a special occasion. ഇത് നമ്മുടെ പുതുവർഷത്തിലെ വിങ്സ് ഓഫ് വിമൻസ് വേൾഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് ആണ് 2022. So we will have a glimpse of the Qatar team just to introduce ourselves. Rashmi ji, if you can just show us a glimpse of. Yeah. This is our small Qatar team. We are members of like total 9, and we are extremely happy that we could coordinate this event together. And Maya Angelou Parnapole, each time a woman stands up for herself without knowing it, possibly without claiming it, she stands up for all women. Apo ഈ പുതുവർഷത്തിലെ ഈ ഇവന്റിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ബിഫോർ ഗോയിങ് എറ്റ് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഒമാൻ റീജിയനിലെ സ്മിത സുനിലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീലലോലയം സന്ധ്യാദേവിക്ക് മംഗളം. കാർത്തിക ദീപം ചാർത്തി നേരും നമസ്കാരം. മണ്ണിലും മേലെ വിണ്ണിലും മന്ത്രഘോഷം മുഴങ്ങുന്നു. സാരസാക്ഷിയാം പക്ഷിയായി വേദസാധകം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീലലോലയം സന്ധ്യാദേവിക്കു മംഗളം. കാർത്തിക ദീപം ചാർത്തി നേരും നമസ്കാരം. Thank you, Smita, for your lifting prayer song. Now I invite Mrs. Sheela Daniel, member of Executive Committee, who will brief us about the mission and vision of Wings of Women's World. Thank you, Anju. Good day, one and all who are connected worldwide from different time zones to this program. Respected Sheela ma'am, dear friends and all our guests. When women support each other, incredible things happen. Today, my humble effort is to remind our mission and vision to all our team members, including me, and to let our chief guest to know about the same. Our Wings of Women's World mission is to inspire, empower, strengthen, and unite women to follow their passion, to provide exposure and mentorship for all women and work for humanitarian cause. Vision, a world in which all women are nurtured and empowered to reach their fullest potential. Our venture to achieve this mission was started in September 2020 with a few members sharing the same goal in mind. Despite the rough tides encountered in the beginning, we were able to develop our community to more than 130 members spread across 9 regions today, with a well-laid foundation and structure that came into place by March 2021 with the help of strategic and planning team. In a diverse world, striving for a better tomorrow, we have our members contributing in every field, region, and profession, be it at home or in the world outside. Every month, events are conducted to help our members realize and blossom their talents, while others learn and join the club. The events held touch every part of our lives, ranging from talks by prominent leaders, inspirational sessions, or informative classes,
including baking and yoga for a healthy lifestyle. I can also proudly say that we have been able to uplift the spirits and bring many to a stage where their talents are unveiled like a butterfly who has broken out of its cocoon. If we all are able to bring out the colors in others to break out of this shell, we will definitely have a flamboyant world that captures the attention of all. Today, we are privileged to have with us our distinguished guests and four in-house members who are successful entrepreneurs to share their experience and the paths they traveled. I'm sure this will be highly beneficial to many of our lives, encouraging us to take a step further. I'm concluding this with our motto, together we can, together we will. We rise by lifting others. Thank you. Thank you, Mrs. Sheela Daniel, for reminding us about the mission and vision. I now call upon Mrs. Vincy Susan, Qatar Regional Head, to invite our chief guest. Mic mute. Vincy mic mute ആണ്. Starting something new or making a big change requires effort, persistence, and motivation. When optimism and hard work blends together, there is a unique success story. Focus on doing your best now and celebrate every step of the way. Reflect on it. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ്സസ് ഷീല കൊച്ചൗസേഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയെ പരിചയപ്പെടാം. She is an efficient homemaker who turned into entrepreneurship, the founder, managing director, and chairman of V-Star Creations, a well-known garment making company. She is the better half of Mr. KOCHOUSEPH Chittilapilly, who is a multi-potentialite, businessman, and philanthropist. I am sure after this event, she will be a role model for all women here. So let's heartily welcome Sheela ma'am to the leadership program of Wings of Women's World. We are happy to have you in this event, ma'am. Thank you so much for inviting me for this Wings of Women and World. What a good name. Yes. So we have many women here. That's what I'm told. Some are housewives and some are professionals and some are business women. Very happy to be among you to share my journey as an individual and also as a businesswoman. I was born in a large family with 12 children in a small town called Vadakanjeri near Thrissur. And I went to the government school. Also, my upper primary was in a convent school, which helped me to learn better English. And also, and my 10th, up to 10th, I was in the government girls' high school. But compared to these days, even the government school had its own very good standard those days. Now I understand. Because now, and there was no private schools, so we had to depend on government schools. And they kept a very good standard. And the teachers were so hardworking. I still remember they were like, I mean, I can't find any difference between a private school these days and the government school those days. So we were blessed. And I did my pre-degree, then I did my degree in home science because I was interested in all kinds of subjects that's concerned, connected with our hobbies and like cooking or whatever a girl likes, like garments, cooking, fashion, interior decoration, everything. So that's how I took home science as my main subject.
And when I was 15, my father died. He was only 68, my age. But then he looked very old and sick and all that. Maybe during those days, they never knew how to keep their health and how to eat healthy food and how to, that they didn't know that we have to do some exercise every day and all that. He had a textile jewelry shop in front of the house, and he was sitting there the whole day. And he'll come home only by 9:30, and then only our life starts. So then we'll have a lot of chat, we'll sit together, we'll have dinner, and by the time we sleep, it will be 11:30, 12 easily. So that was so then naturally, but children had to go to school early. But we'll be finishing all our studies, everything before 9, and then that is our leisure time. And a lot of things helped me in my childhood, like unlike these days, we had no gadgets, no TV, no phone. So all our leisure time is spent on making or small toys or in some kind of creativity. So all that must have helped me. And I really feel sad for the children of today, because they have hardly any time for all their extracurricular activities, like let it be sports or let it be hobbies, craft, whatever. So it's very important that all the children should be given at least 1 hour in a day for their hobbies and interests. And as parents, I think you have to take care. And also some kind of sports is very helpful for children, because it has its own plus points, like they learn how to fail, how to face failure. And that sportsman spirit, even once you fail, you'll get up and run. All that is very important lesson from childhood. I was very much interested in sports, and in college, I was a hockey player also. And I represented the university also. So I believe all that has helped me very much to molding whatever I am today. And I got married in the year 1977, and my husband was a businessman. He had started his business only 6 months back, so it was very small business. And I have seen how that small business became very big, and now it is a pan-India business. So I have seen that from the very newborn baby and to the fully growth adult. I have seen how V-Guard grew. I mean, he was a very hardworking man, and he was very time conscious and very prompt and all that. He is a perfectionist also. I was just the opposite. So in the first few years, I found it very difficult because even though he's also a businessman, his business was different. Like he'll go to the office at 8 o'clock in the morning, and he'll come back by 5:30. So, and he had a lot of time to spend with me. And I had 2 children in the first few years. So I was busy with bringing up my 2 boys. And now the one is 43 and one is 41. Okay. And both of them are looking their business. My elder son, Arun, is looking after the Wonderla business, and the younger one is looking after V-Guard business. And also another thing, when I compare today's life and my childhood days, my father had money, we had a car, and we had a very comfortable life. But food was just enough, not overeating, and obesity was not there during those days. All the children were slim and skinny, and not that they didn't have food, but food was only home cooked food, rice, fish curry, sambar, whatever. In morning idli, or in the evening some steamed something, not this junk food. So all the children were very healthy, and no obesity was there. These days, most of the children are obese, and really, I feel sad when I see them. They are not able to run, they are not able to play, they are not able to run fast, because body is heavy. So I think that is one lesson we have to learn. We have to, okay, once in a while, that's okay, but it's better that don't make it a habit to feed them with all this junk food. And my father died when I was 15, I said, and my mother, like,
and only 3 sisters were married, and 3 of us had to get married. Even though we had money, car, everything, gold, jewelry, everything was there, but I felt my mother missed a lot in her life when she lost her husband. And some patriarchal family, all the wealth will go to the boys, and we girls, and we are Catholics, so girls will be given some dowry and sent off. So all that was a big lesson for me, that I think I decided during those days I will not depend on anyone in my life. Let it be my husband, my children, or my father. I had no father. So even my brothers. So once I got married, okay, that was there in my mind. My mother had a very tough time to marry all us girls, even though her husband was a rich man. So all this will happen in life. Many unexpected things may happen, but then we have to sort it out. We have to know what to do. So during those days, women were in business. I was born in 54. Okay, so and once her husband died, the woman is just left like that. Like, she doesn't know anything about business. She has no income. She's not powerful. She's not courageous. She's very helpless and very weak. So it is natural that once you are weak, other people will take advantage. So all that was a big lesson I learned. And after when my children grew up, I thought, okay, I have to do something. But then I was very much fascinated by stitching, embroidery, and all that. Even during my school days, I used to sit. This dress I stitched myself. So everybody think of being a big businesswoman, she'll be always on a revolving chair and all that. No. Once I reach home, I do cooking, I do stitching, I do painting, I do gardening, I do all kinds of things. And nothing went into my head like that. I mean, I'm the same person, and I have the same friends. My school friends are still my friends. And I like that way. I don't want to change. I feel that is what you all should do. You don't know how good you are, actually. We all think that that woman is good, this woman is, I'm not good enough, I'm not talented, I'm not courageous. So if you think you are not courageous, you won't become courageous. If you think, yes, I'm courageous, you'll become courageous. So whatever you feed your brain, that is what you are. So it is important that you store all the positive things in your brain. Then only when you take out only positive things will come. If you store every negative things in all negativity in your brain, only negativity will come. And that will be very discouraging, and that will not help you to be successful in life. And always think of success and celebrate life. And whatever you need, you should have the courage to tell your husband or whoever, like, I need that. Actually, a woman's life was very different in my age. She was always in the kitchen, giving birth to the children and looking after the children. Now the time has changed, and women has many more things, more important things to do in life. Not only giving birth to children and looking after them. And it is important that men also take an equal responsibility to help you. Even if he is not helping you, you have to make him help in many ways. Like, maybe first you can request, then you can motivate him, and it's very important. But in my time, it was not that. It was only my duty. So, and I think women are the best multitaskers I have seen. Because do you think a man can do this kind of work a woman does in a house in the morning? Like, she has to get dressed. If she's a working woman, she has to pack the children's lunch, get them ready, bathe them, also cook lunch and pack for the husband and the children. And how many hands she has? She has only 2 hands, but she does things like she has 20 hands. And that only a woman can do. Do you agree with that? Can a man do that? No way. So we are much, much more powerful than men. You have to understand that. Never think that we are weak and we are incapable.
But nobody finds value in all that, because all the others take it for granted. Oh, she's a woman, that she is like that, she has to do that. Okay, she's ready to do, but then she has to get some appreciation and some acceptance, right, for the work she's doing. So if somebody don't give you, you have to get it by all means, all the respect and all the appreciation. You also should realize I'm doing all this. So he should also understand. He should not think you are. What are you doing? I'm sitting at home. That is the usual reply. What should I say? A mother or a housewife says, I'm sitting at home. She never sits. She can't sit even for half an hour. He's running around doing all kind of. That's why women don't have much heart attack and cholesterol and all. How many women die of heart attack? And how many men die of heart attack? Why? And that too only in India and Kerala, because men don't do any work. No physical work they do. They, in the morning, we'll give them coffee, they'll drink the coffee, read all the newspaper from one end to the other end, take next newspaper, from one end to the other end, third newspaper, then he'll be on the phone, then he'll have breakfast. That's his life. He'll have lunch, he'll have tea, he'll have snacks, he may go to gym for 1 hour, and the evening he is busy with the TV. So, but what about us? Do we sit for 1 hour the whole day? Do we get time? No. That's why we are all healthy. So just be happy that you are healthy, and yeah, it is good that good to do some job, physical job. It is very good. Always I have noticed in Kerala or in India, all the men have big tummy and they cannot bend, they cannot get up, they're very fat, and many of my friends' husbands are died of heart attack. They are all widows. So all these are because men, they don't move around, they always sit, and that is the worst human being, worst that can do to a human body. So that is another thing. And don't feed your husbands like biryani, this, paratha, chicken curry, this, that. He'll say, oh, that is good, this has come out really well. But don't feed him and send him, because he has to live with you for long. So don't give him only healthy food and not much food also. In our house, maybe for the last 25 years, we never cook breakfast. We have only fruits in the morning, and lunch we have rice, chapati or whatever, chicken, fish, whatever. And in the night, only salad and maybe one piece of fish or whatever. No rice, no chapati. These are all for 45 plus, okay? We are 60 plus, that's why we are doing that. But from 40, 45, you have to take care. Once your stomach become big, it will keep on asking, give me more, give me more, give me more. Once you eat little, your stomach will shrink, and then it won't ask for more food. So all these are very important. We have to live healthy and happy in this world, right? So we have to, there's no gain without pain. You have to take pain, then only that's gain. And that is the rule of the nature, And business, when I talk about business, I took my business as my hobby. My hobby as my business, because I was interested in tailoring and all that. That's how I started a small business with salwar kameez, and then into innerwears, and then men's innerwears, kids innerwears, then sportswears, athleisure, like that. And when I told my husband that I want to start some business, he said, why you need? You have money, you have car, you have big house, you have everything. You want money, you ask me, I'll give you money. I said, no, nothing like that. Not that I need a lot of money, but all my creativity is dying because I'm simply sitting. I want to be creative. I want to make something. I want to do something on my own. So finally, he had to agree. That's how I started V-Star. Now it is 25 years plus since I started V-Star. And stage by stage, I grew up. In the first few years, I was not aggressive at all. It was just like a hobby. But then when competitors came and had the tight competition in the market, I had to work hard, and I have to, doing business is like running on a treadmill.
If the treadmill will be moving, the belt will be moving. If you don't run with the same pace, you'll be thrown out. Business is the same. So, okay, I have made enough money now, I can relax. No, that will not work in business. Maybe in hobby it can work, but not in business. Other people will grow and they will just sit on your head and you will be just doomed. So you have to take care when you're a businesswoman. You have to be very vigilant because you have to grow. So that this is a sportsman spirit, you know. I have to be the first. I have to be first. I have to be on the top. So many competitors come, but I'll step over and come to the top. So that is very important. That spirit is very important when you are in business. And better don't start business for fast money. It's not very easy to make money like that. Fast business means like, you know, it won't have the sustainable life. So don't focus on money. Focus on your customers' need and customers' happiness. So the more number of happy customers you create, you will succeed. So that is the fundamental theory of business. You make millions of happy customers and you will be a millionaire. That is the theory. Simple. See, if we buy a garment, if you are not happy with the garment, will we buy again? Will we go and tell the MD that your product is not good? No, we won't buy that product. So don't wait others to find fault with the product and tell you. Nobody is coming to tell you. And don't start business because you're thinking that your friends and your relatives will buy. No, they will never buy. They'll buy only the best products, not your products in the beginning. So if the product is good, you present it well and the price is reasonable, people will buy. That's it. And think of success always. Never think of failure. Just think, yeah, I am going to be successful. I will succeed. This is your success mantra. And you say that many times in a day and you will succeed. If you keep on saying, no, I'm not good at this business, that reason is there, this reason is there, all around we find reasons. And that disease is called excusitis. Finding excuse for everything. That's a very dangerous disease for a businessman or businesswoman. You will think, oh, she is succeeding because of that. I am failing because of this. The other woman is succeeding because she has a lot of money and her husband gives her money. No, nothing like that. Not that you don't have to be a super intellect to be to be successful in business. You have to have good attitude, and also you have to know how to use your brain well. That is important. Everybody has brain, everybody has intelligence. So when you find people in the helm of business, they are not super intelligent people. They are common people, but they have that attitude. That is very important. That positive attitude help you to succeed. And always remember, you are much better than what you think you are. All of us think, oh, the other woman is better, this woman is more beautiful, that woman is more efficient. No. But they'll be thinking the same. Another വേറൊരു നമുക്കുള്ള ഒരു വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും. അവർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാനൊന്നും നേരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരമുണ്ടോ വേറെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിറയില്ല, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും. ഇല്ല, അവർക്ക് നേരമില്ല. അപ്പൊ ഈ നിറോ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇത്. പക്ഷെ we should be healthy. So spend at least 1 hour every day for your health. That's very important. Let it be yoga. Now everything is available on online. You have 1 hour and a mat, and you can do all kinds of exercises. And both of us are very particular about that. We do exercise every day, and we eat everything, okay, but in moderate. And your success is determined by the size of your belief. The size of your business is determined by the size of your belief. You believe, you trust, or you think that my business is going to grow big, it will grow. That's very important. You always don't compare with
small businesses. You compare your business with big businesses, then only you can reach there. Otherwise, you will go down if you think small business. So always think about think in big, and that will help you to grow in your business. And also, I told about the excusitis, no? So you observe the people around you, and you find many people who are have this disease, excusitis. And what they do is, every failure has this disease. Every failure you analyze, and there will be this disease. So it is very important that just never be an excusitis patient. And it is very important that you build confidence. So if you are not good at English, you learn speaking English and improve your language. You go to dictionary, you add, you add more words to your vocabulary and grow. If you are not healthy, you try to be get your health back by doing exercise. വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് വിചാരിക്കണം. I want a healthy body. അപ്പൊ അതിന് ഹെൽത്തി ബോഡിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മളത് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതല്ലാതെ എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും നമ്മള് ഈ കുറച്ചൊരു ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെ ലൈഫിലുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമയത്തിന് ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബിസിനസ് എന്റെ തന്നെ ബിസിനസ്സാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്നാൽ മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കില്ല. നടക്കും, പക്ഷെ ബിസിനസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഓഫീസിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അറിയണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ഒരു മീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ their time will be wasted. So very important that you be on time in office. പിന്നെ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല, ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെറുതെ ക്യാബിനിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് വന്നുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു, ഡു യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ മോർ ഇന്റലിജന്റ് ദാൻ us. നമ്മളെക്കാൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തരുന്നതാണ്, കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യുക, നീറ്റായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാ, ഒരു 45-50 കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുടി ഡൈ ചെയ്യില്ല, അവർ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും എന്തൊക്കെയോ വലിച്ചുവാരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കും. അവരവരുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുക. കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവരെന്ത് വിചാരിക്കുക, ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രാ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ മേലേക്ക് കയറാൻ വരുമായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഞാൻ വലിയൊരു ഫിൽത്തി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്നെ ആൾക്കാർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ യൂസ്ഡ് ടു റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു മൈ ഹസ്ബൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യുവർ വൈഫ്, what kind of business she is doing. She is putting women's posters and pictures on hoardings wearing bra. എനിക്ക് ഞാൻ ബ്രാ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഷർട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഹോർഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലല്ലോ, എനിക്ക് സാധാരണ കാണിക്കാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ then I took care that it's not vulgar or anything. And when I used to travel, I used to see so many hoardings and all those things. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും അത്ര എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും whatever right I feel, I will do that. Even I had many fights with my husband also ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, കൊച്ചോസെഫ്, what stabilizer to you, that is bra to me, nothing less, nothing more. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എനിക്കത് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ഒത്തിരി മാറി. ഇവിടെ എനിക്ക് ആ ഒരു സിനാരിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പണ്ടത്തെ ഒരു ബ്രാഡ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വാസ് വെരി വൾഗർ. ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഡൊന്നും കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്തില്ല, വൾഗാരിറ്റി ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വളരെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പ്രസന്റേഷനും ആഡും ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ വനിത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാഗസീനും ബ്രാൻഡ് ആഡൊന്നും എടുക്കില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്നവേറിന്റെ ആഡ് എടുക്കില്ല. മെന്നിന്റെ എടുക്കും, വിമന്റെ എടുക്കില്ല. VIP അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ടേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ വിമന്റെ എടുക്കില്ല. അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ വനിത തുറന്നു നോക്കിയാ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ബ്രാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പാപമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ. നമ്മളിടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആരും ചീത്തയാവാനൊന്നും പോണില്ല. ചീത്തയാവാനായിട്ട് വേറെ എത്രയോ വഴികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാ കണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ചീത്തയാവണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പണ്ടേ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഷോവിനിസം കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഒരു മെയിൽ ഡോമിനൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹോബീസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അടച്ചു, ഓഫീസുകൾ അടച്ചു, ഷോപ്സ് എല്ലാം അടച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ മാസ്കിന്റെ ഇത് വന്നത്. മാസ്ക് ഇല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല മാസ്ക്. അപ്പോഴാണ് വികാർഡിലേക്ക് ഓഫീസിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാസ്ക് വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആളുകൾ ഭയങ്കര എൻക്വയറി വന്നു, മാസ്ക് വേണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുക, ഷോപ്പ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുക, ഒരു ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ല, ഡിസൈനേഴ്സിന് ജോലിയില്ല, ടൈലേഴ്സിന് ജോലിയില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം. മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ എന്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു 20 ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മാസ്ക് വിൽക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ 20 ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാസ്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. എനിക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വിൽക്കണം, എന്നാൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ 10-30 രൂപയ്ക്കുള്ള മാസ്ക് ഒക്കെ 20 ഷോപ്പിൽ വിറ്റിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയാതിരിക്കാന്നല്ലോ. അപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമ്മൾ മാസ്ക് വിറ്റു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാസ്ക് നല്ലൊരു പേര് വന്നു കേട്ടോ, നല്ലൊരു പേര് എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ പെട്ടിക്കടയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഞാന് കുറച്ച് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവൻ തല്ലി കൊന്ന പോലെ അറിയാം, എനിക്ക് വേണ്ട മമ്മി, ഞാൻ പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാസ്റ്റർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ മാഡത്തിനെ പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ പെയിന്റിങ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ വാട്ടർ കളറാ മാസ്റ്റർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് വാട്ടർ കളർ തീരെ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഇത് എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഓയിൽ പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ഓയിൽ പെയിന്റ്. അത് ഇനി കൊറോണ വന്നൊരു 3 മാസം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അവിടെ തോറ്റ് പിന്മാറി കയറി പിടിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പറും, അപ്പൊ അന്നൊന്നും എല്ലാ ദിവസം കട തുറക്കില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ഒക്കെയാ. അപ്പൊ ഏതോ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ഏതോ ഒരു ദിവസം കട തുറക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ കടയിൽ പോയി കുറെ വാട്ടർ കളറും ബ്രഷും കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാട്ടർ കളർ പഠിച്ചു പോയി. മാസ്റ്റർ ഒന്നും വരില്ല, കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആരും വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഈ പിൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പെയിന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ പെയിന്റിങ്, ഒരു ദിവസം ഒരു പെയിന്റിങ് വെച്ചിട്ട് 3 മാസം കൊണ്ട് 90 പെയിന്റിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വാട്ടർ കളർ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഓക്കെ കുറെ ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് കൂടി കുറെ കൂടി. ഇനിയിപ്പോ അതൊരു സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല, വീട്ടിൽ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ എനിക്കൊന്നും ഒരു കഴിവില്ല സത്യം. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ചുണ്ടാകുന്ന കഴിവുകളാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്. ഈ ടാലൻസിനെയൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതിനങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അത്ര നമുക്ക് ഓരോ മിനിറ്റും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു സാധനം കണ്ടു, അപ്പോ ഇത് മേടിക്കണം, ഇതെനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലേ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാം ഈ പിസ്സ ഒക്കെ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും. ഞാൻ പിസ്സ ബേക്കിംഗ് പഠിച്ചു, ബ്രെഡ് ബേക്കിംഗ് പഠിച്ചു, എല്ലാം ഞാൻ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ എന്റെ പേരക്കുട്ടി പറയുന്ന അമ്മ യുവർ പിസ്സ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവളെല്ലാ ദുബായിലും അവിടെ ഇവിടേക്ക് പോയി എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അവളുടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി വേണം, നമുക്ക് ശക്തി വേണം, നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്കാന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും മാറി മാറിയിട്ടാ വരിക. ലൈക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനാണെങ്കിലും മാറും, വെതർ ആണെങ്കിലും മാറും, നേച്ചർ മാറും, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറി മാറി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. എന്ത് നമ്മളങ്ങ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ്, ആർക്കും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മളങ്ങ് മനസ്സിലോണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന സ്ട്രെങ്ത്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിചാരിക്കും, ഓ ഇതിൽ അവർക്ക് എന്ത് സുഖം, അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷം, അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ 100 പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മളെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അയ്യോ എന്റെ മോനെ അസുഖമൊന്നും ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് കരയാൻ പോയാലൊന്നും അസുഖം മാറാൻ പോകില്ല. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ആ നേരത്ത് വേണ്ട ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അവനും ധൈര്യം കൊടുക്കുക, നമ്മളും ധൈര്യം സംഭരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേച്ചറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബേർഡ്സ് എന്താ, അവര് നടക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ കൊത്തിത്തിന്നും അല്ലെ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെയൊക്കെ കൊത്തിത്തിന്നും. അങ്ങനെയാണല്ലോ അവര് വിശപ്പെടുക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ഈ ബേർഡ് ചാവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഉറുമ്പ് വന്നിട്ട് ബേർഡിനെ തിന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അതങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ. അപ്പോ അത് ടൈമും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, സർക്കംസ്റ്റാൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് നേച്ചേഴ്സ് ലോ, അതങ്ങനെ വരും. അത് അപ്പം ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് എന്നും ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, ഇന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നാളെ വേറെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. സമയമായോ? ഇല്ല മാം, ഇല്ല. എത്ര സമയം കൂടിയുണ്ട്? ഇപ്പൊ 40 minutes ആയില്ലേ? Pinsy, you can continue, ma'am. Maybe Okay, 10 more minutes. It's okay. Yeah, please continue, ma'am. Yeah, so 10 more minutes, then we can have an interactive session. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചീത്തയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി നോക്കുക, നമ്മുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പോയി അവരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം, സുഖം കിട്ടും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഷിപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഷിപ്പിൽ കയറിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓരോ ഡേയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ലൈഫ് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടും കരഞ്ഞും ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് എവറി ഡേ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അല്ലെ, ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് പോരെ ഒരു മില്യൺ ഓഫ് ട്രീ കത്തിപ്പോവാനായിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദീസ് ആർ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പൊ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലൈഫിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല. ചീത്ത വന്നാലും നല്ലത് വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുക. നമുക്ക് എവിടെയാണോ സന്തോഷം കിട്ടണേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നു, അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പെയിന്റിംഗ് കയറി പിടിച്ചത്. ഇപ്പൊ എനിക്കല്ലോ ഓരോ ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എന്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബെഡ് കോഫി കഴിഞ്ഞ ഓടും ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട്. കാരണം വെറുതെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഈ ഓരോ കേസുകളും അത് ഇതും ദിലീപും മറ്റേതും മറിച്ചും കേട്ടിരുന്നിട്ട് വെറുതെ എന്താ കാര്യം, നമ്മുടെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡ് കളഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം അല്ലേ? അപ്പോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടാലൻസിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. ഒത്തിരി പേര് നിങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാം, അതല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കേക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ബേക്കിംഗ് കേക്ക്സ്, മേക്ക് എ ഗുഡ് കേക്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്. അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിന്നത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും, ഒരു ഓർഡർ തരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ടുഡേയ്സ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ വെരി ലക്കി. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ അല്ലേ. അതുപോലെ പാട്ട്, മ്യൂസിക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അപ്പൊ പാട്ട് പഠിക്കുക, അതൊക്കെ മനസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പോഴും പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പാട്ടില്ല, ലതാ മങ്കേഷ്കറായിട്ടൊന്നല്ല, എനിക്ക് പറ്റുന്ന പാട്ട് ഞാൻ പാടും, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ മണിക്കൂറിനെയും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റീവും പ്രൊഡക്റ്റീവും ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ.
ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ്, ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെയും വരില്ല. ഞാൻ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ള ഗതികേടാ. കാരണം ആ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ വേറെ ലൈഫ് വേറൊരു വഴിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഈ പെയിന്റിങ്ങിൽ കയറി പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെയും പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ടു, എന്റെ കൂടെ എവിടെയും വരില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരാതിപ്പെടലും. ഇപ്പൊ ഞാനതൊന്നും പറയാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളത് ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് അവരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളെ മാറ്റുക. വേറൊരാളെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോയാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ അതനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് എവറി ഡേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Thank you so much, Sheela ma'am, for the You're welcome. inspirational speech. It was a great pleasure to hear from you, a business entrepreneur who has navigated through a maze of obstacles and reached the heights. We all are really motivated with your speech. We sincerely thank you for your valuable time. Now, ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം ഇനിയിപ്പോ മാമുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാം. Any questions? എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാനാ അല്ലേ? എല്ലാ ഏരിയയും മാം കവർ ചെയ്തു. എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തു. But still, any in-house entrepreneurs would like to ask her something? I would like to. Could I say a word? Yeah, please, please. Sheela ma'am, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ബിഗിനേഴ്സിന് listening to you today was a great inspiration. And actually, it's not about asking. I just would like to really congratulate you and tell you that you're an awesome person. And thank you so much for sharing the childhood struggle which you went through, and about what you went through when your mother faced, and that really, and you touched 4 important key points. One was time, discipline, and health, how important it is. And the last thing which ma'am said, I would like to really thank you for telling that. She really highlighted each one of you is precious. Yes. And you have to know that actually each one is diamond. It's only about polishing. Thank you, Sheela ma'am. Thank you. Thank you for the good words. I had to enjoy your company, and I like sharing my experience. If some of you can benefit from it somewhere, I'm satisfied. മാം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? Sure. മാം, ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വേർഡ്സും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആ സ്ട്രഗിളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ശരിക്കും. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, യു ആർ ദ സെയിം ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടിൽ നൗ. You polished yourself in every aspect of your life. Either it is personal or business, or during the pandemic, you said that you just made it what you call the mask. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില്, എസ്പെഷ്യലി ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ, റൈറ്റ്? We sold about 6 crores worth mask. Can you imagine? 30-40 rupees price. Well done. Well so how done. many millions of them? അങ്ങനെ അതാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചുറ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് ഗ്രാബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മാമിന്റെ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, വീഡിയോയില് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഡു യു മൈൻഡ്? പാട്ടുകള് പാട്ട് വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറി
ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങി. ഇനി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി. ഉലരിതൻ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ ഋതുനന്ദിനിയാക്കി അവളെ മലരാക്കി. കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ കളിയാൽ ചാരിയതാരേ. ദളമരം നേർത്ത ചീലകൾക്കുള്ളിൽ കൊയിലായി മാറിയതാരേ. അവളുടെ മിഴിയിൽ കരിമഷിയാലെ കനവുകളെഴുതിയതാരേ. നിലവുകളെഴുതിയതാരേ. അവളെ പ്രണയിനിയാക്കിയതാരേ. വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറേ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങി. Thank you so much. So much. You made this event very special. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can I leave now? Sure. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Good night and wish you all the best in life. Thank you so We'll, much. we'll Wish see you the after same. 1 year or 2 years. Yeah. I want to see all you becoming successful in your business. And I want to know about your growth also after 1 year. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night. Bye. Good night. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് ഓൺടർപ്രീനേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കേട്ടാലോ. ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ പാഷനും ഹാർഡ് വർക്കും ഡിറ്റർമിനേഷനും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രീനേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സോ നൗ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രിവിലേജ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്സസ് രേഖ രവീന്ദ്രൻ, who with her passion for baking has conquered the hearts of Coimbatore, as all of us know. She is the owner of Crazy Bakes. She is presently the member of Business Network India, Coimbatore, and she is one among the panelists for 69th Rajagiri Roundtable Conference. ഇനി നമുക്ക് മിസ്സസ് രേഖയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്സിസ് ഷീല ഔസേപ്പച്ചൻ മാഡത്തിന് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വന്ന് ലേഡീസിന് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും ശരി പുറത്തായാലും ശരി നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന നിറയെ വുമൺ ലീഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. സോ എവിടെ തുടങ്ങണം? യെസ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞ് അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു 6 ഇയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരു ഹോം ബേക്കറാണ്. ഐ ആം രേഖ രവീന്ദ്രൻ. ഞാൻ ക്രേസി കേക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ഹോം ബേക്കിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ വളരുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി ഒരു ബേക്കറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലത്തെ എല്ലാ അമ്മമാരും വീട്ടിലാണ് എല്ലാ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ കടയിൽ വാങ്ങുന്ന ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞാനൊന്നും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി, കുക്കീസ്, സോ എല്ലാം അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. സോ ചെറുതിലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബേക്കിംഗ് സ്മെല്ലിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു 6th 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു. ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു, കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി കോമ്പറ്റീഷൻസിനെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ബേക്കർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സെൻറ്റ് ജോസഫിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ, അന്ന് ഐ തിങ്ക് 1991 സോ ഒരു ഹോർഡിങ്. ആ ഹോർഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേഡി വിത്ത് പ്ലം കേക്ക് വലിയൊരു പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ.
സോ അത് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാനൊരു ഇതേപോലെ ഒരു കേക്ക് ബേക്കറാവും. അതെൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടൊരു സ്വപ്നം കേട്ടോ. സോ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പറയുന്ന പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. അത് സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല, നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്ക് എത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അതാണ്. സോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഓരോ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലേഡീസോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. സോ അത് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഫുൾ എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ഫീൽഡേ മറന്നുപോയി. ഞാൻ കാര്യം എൻ്റെ മമ്മി എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. സോ അങ്ങനെ നമുക്കതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് നിൽക്കുന്നു. ചെന്നൈയിൽ ഒരു വർഷം പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. സോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, മമ്മി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും, മമ്മി എപ്പോഴും അമ്മൂമ്മയല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കേക്ക്, മമ്മി എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. സോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പാരൻസ് അടുത്ത് കേക്ക് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ്. എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കയറിയൊരു കാര്യമാണ്, ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം, ഞാൻ നിറയെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, അങ്ങനെ നിറയെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 6 years ബാക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കേക്കിംഗ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടൽ ഫുഡും ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. എന്നാൽ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ 2 ദിവസം കൂടുതൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് അങ്ങനെയല്ല. സോ അതേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലും ഞാൻ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേക്കിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കേക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു. സോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, അയ്യോ എന്താ മാം ബേക്കറിയിലും കിലോ 300 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കേക്ക് മാം, ഞാൻ 6 വർഷം മുന്നുള്ള കാര്യമായിട്ടോ പറയുന്നത്, 600-700 rupees ഞാനപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്താ മാം ഇത്രയും? സോ എൻ്റെ കേക്ക് അതാണ്. എനിക്ക് കാര്യം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് പ്യൂരീസൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് കളേഴ്സാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു 1 year ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. എനിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങണമല്ലോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സ് വാങ്ങി, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വാങ്ങി, അങ്ങനെ പതുക്കെയാണ് എൻ്റെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ടായത്. പക്ഷേ ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് നിറയെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. സോ അവർക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട്. സോ കോയമ്പത്തൂരിൽ ആ ഒരു ഹോം ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 20 പേരെന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 6 വർഷം മുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നിറയെ പേരുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നാൾ നിൽക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം, ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഹാർഡ് വർക്ക്. നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൈ വെക്കത്തില്ല. സോ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്. എന്നാലും അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് നല്ലോണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം, എന്താ ഹാർഡ് വർക്ക്? യെസ്, നമ്മൾ കാലത്തെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഫാമിലി സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരരുതല്ലോ. നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടുകാരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലോസിനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുട്ടികളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എല്ലാം നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ടൈമിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മോർണിംഗ് 5 o'clock എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആ 5 o'clock തൊട്ട് നമ്മളൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, യോഗ, കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം. സോ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക, നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം, വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. സോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ടൈം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ആഫ്റ്റർ 40 അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 45 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഇന്നും ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ചെയ്തില്ല. സോ വാട്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റിലാക്കിയില്ലേ ലൈഫിൽ, ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡ്രീം നിങ്ങൾക്ക് കാണും. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും, മേ ബി അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഗാർഡനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും വീട്ടിൽ ഗാർഡൻ ചെയ്യണോ. അല്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗാർഡൻ ചെയ്യൂ. ഇതേപോലെ എന്തെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓൺലൈൻ, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളർത്താൻ നിറയെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഓരോ ലേഡീസിനോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്,
ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊഫഷൻ മാത്രമല്ല, നോർമൽ വർക്ക് നിറയെ ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത നിറയെ വർക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലെവൽ, നിങ്ങൾക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണോ, നിങ്ങൾ പടം വരച്ചാൽ അത് വിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ കാശ് വന്ന് ഒരു വുമൻ, ഒരു ലേഡി എപ്പോഴും ഫ്രീ ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് തിങ് വന്ന് ഞാൻ പറയും, ഒന്ന് വന്ന് ആ ലേഡിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് എത്താൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഫെമിനിസം അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, നോർമൽ തിങ്ങാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തൊന്ന് പോകണം തോന്നി ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. സോ യു ഷുഡ് ലേൺ ഡ്രൈവിംഗ്, ദെൻ യു ഷുഡ് ഏൺ യുവർ ഓൺ മണി. അതെന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മളെന്നും ഹസ്ബൻഡിനോടോ വീട്ടുകാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ മകനോടോ അച്ഛനോടോ ആരോടും പൈസ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിലവാക്കി നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 10,000, അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh, ഡിപ്പെൻസ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡിപ്പെൻസ്. എന്തായാലും അതിന് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ നിങ്ങൾ ഓരോ ലേഡീസും ചുമ്മാ ഐഡിയലായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും നോക്കി നമ്മളതിൽ എന്താ പറയുക, വളരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡെഡിക്കേഷൻ മെയിൻ തിങ്. പാഷനായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുക, ഫോഴ്സോടെ ചെയ്യരുത്. അത് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം. കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും സക്സസ് ആവാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ പാഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആയാലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായാലും കൂടെ നിങ്ങളത് പാഷനേറ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് മാറും. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു ഏജ് വരെ കാശ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം അത് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mrs. Reika, for your stimulating presentation. We could see how much effort you put bringing up this venture. Also, during the COVID time, she takes so much of effort for creating this video for Wings of Women's World family. We really appreciate your efforts, Chechi. Thank you very much. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അതിനു വേണ്ടി എടുക്കാം. രേഖ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാള് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എന്താ പറയാ, എല്ലാ ടോക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വേറൊരു ടോക്ക് കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ ദേ ആർ ഷെയറിംഗ് ദെയർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്, നോ. സോ അതിലൊട്ടും ഒരു നീ പറയുന്ന പോലെ മായമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലി ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇൻസ്പയറിംഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, രേഖ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ രശ്മി. സോറി കേട്ടോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നോ പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യു അറ്റൻഡഡ്, അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഗ്രേറ്റ് തിങ്. A big thanks to Reika Chechi. Even in this situation, she came to, and attended this meeting. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ രേഖ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത്? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ. പാർവതി ചോദിക്കൂ. ഒന്നുമില്ല, രേഖ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആണ്. ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എനിക്കറിയില്ല, ഡ്രൈവിംഗ് തീരെ അറിയാത്ത ഒരാളാണ്. അറിഞ്ഞൊരു വണ്ടിയിൽ പോയി മുട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനാണ്. ഐ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂ. മോട്ടിവേഷൻ ആയല്ലേ അത് പറഞ്ഞപ്പോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, എല്ലാവരോടും പറയും, നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് വലിയൊരു ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് ലേഡീസിന്, അതൊരു കാര്യം. ആക്ച്വലി അച്ചീവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അത്. ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ഹാവ് എ കൺട്രോൾ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊബിലിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എൻ എക്സ്ട്രാ കോൺഫിഡൻസ്. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതർവൈസ് എപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് രശ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ് എവറിബഡി പറഞ്ഞ പോലെ, രേഖ, വണ്ടർഫുൾ ഓഫ് യു ടു കം.
Our madam, Bangara successful madam, Madam Sheela. But in our eyes, you are also an extremely successful person, the way you have explained. And more than anything, you inspired everybody. Some time on the, and we have passion inside. Adane on the Porto Gondwana, Adanana Pellar Korumadi. And Chepina Madam Barnavola, I didn't know that she was leaving fast. I actually wanted to talk to her. I thought I'll talk to her about it now. Every point she stressed on. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ, ഇതാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ള ഒരു പേടി. ഇന്നിപ്പം ഇഫ് വി ആസ്ക് യു ടു ടോക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതാണ് നമ്മളൊക്കെ പുറകിലിരിക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം പറയണമെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. The thing is, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ, ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ, ഇല്ല അവരൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, അവരൊക്കെ എൻജിനീയേഴ്സ് ആണ്, അവർക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. See the song, അവര് പാട്ടുകാരി അല്ല. But when Soli told her sing a song, she sang. It didn't matter because that is her happiness within herself. അല്ല എല്ലാരും എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇതിലെ ഒരുപാട് പാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുക്ക നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഇപ്പം പാർവതി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു that I'm going to restart my driving. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക, എന്റെ പാഷൻ എന്താണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. Let me try. Reika ആദ്യത്തെ കേക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നിട്ടില്ല. She also would have had a lot of ups and downs. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇന്ന് തൊട്ട് write down what all you like the most, what you would like to do. By next meeting, let us see how many of you say I started doing this. That is the success of today's meeting. Thank you, Reika, for coming in spite of COVID, and God bless you. Thank you, Radhika. Thank you. Whoever wants to speak. Okay. Have this habit. Thank you, Mrs. Reika. Next, I invite Mrs. Smita Vinod, the Managing Director of Aldalla Medical Center, will share her insights and experience with us. She is a talented Carnatic singer and Bharatanatyam dancer. I invite Mrs. Smita Vinod to share her challenges and experiences to start up her venture. Thank you, Anju. A very good evening. First of all, thanks to Vincy and the core team of Wings of Women's World for this opportunity. Though I took up this session with a little hesitation, I really realized that it's difficult to session to prepare. I management training sessions പിന്നെ കുറെ ഇവന്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ ലൈന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കൊരു സംശയമായിരുന്നു, ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓഡിയൻസ് വിചാരിക്കോ, എന്തൊരു ബോസ്റ്റിംഗ് ആണ്, എന്താണ് വിചാരം, ഇവരൊരു ഹമ്പിൾ അല്ലാന്നോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഓരോരോ ലൈനും ഞാൻ അത്രയും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ബോസ്റ്റിയാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രം. No. We are waiting to hear your we story. will give you mark at the end of the day. Don't worry. I'm looking forward to it. Okay. So I'm basically a medical entrepreneur in Sharjah, and I run a medical center with general medicine and dentistry departments. Basically, I'm a Malayali from Kannur, but I was born and brought up in Chennai. From school, college, okka Chennai nairunnu. I post graduation cheyidittunde marketing and HR, and then I joined the resource management group in Cognizant Technology in Chennai. I moved to Dubai in 2005 after marriage, and I have been here since then. Initially, I was working for the HR department in the Al Futtaim group. So whoever is here in the UAE, they might have heard of the company. So I was working in their HR department, and after a few years, I took a break to support my husband in his business ventures. My husband actually ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദുബായ് ഷാർജ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ വെൻഡർ ഫോർ ദി Al Futtaim മോട്ടോഴ്സ്, ദ ടൊയോട്ട ഗ്രൂപ്പ്. In 2017, we were just analyzing our group, and നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് we were literally only being with Al Futtaim group. നമ്മൾ രണ്ടാളും കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും Al Futtaim, നമ്മളിപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും Al Futtaim. അപ്പം we just realized that we need to expand. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് 2017 we took over Aldalla Medical Center, and since my husband already had his hands full,
Aldalla Medical Center became my baby. അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് I have been taking care of Aldalla Medical Center since 2017. Initially നമ്മൾ ഒരു GP വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം I have got 5 doctors working with me and as many number of staff as well. And we are just going to start a specialization division as well, gynecology. And പിന്നെ മെഡിക്കൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് like I cannot tell my friends, family and all, say I have a medical center, why don't you come over? Adum parayan pattula. So it's that's type of a business. But during the pandemic, we were really able to support a lot of people. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അവേഴ്സ് വരെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ആൻഡ് വി കുഡ് റിയലി പിച്ച് ഇൻ വാട്ട് എവർ പോസിബിൾ. പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫീവർ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ എവറിബഡി യൂസ് ടു ബി സ്കേർഡ്. ഇനി കോവിഡ് ആണോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറയണത് ഈ ഏർലി 2020 ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ എവറിബഡി വാസ് സ്കേർഡ്. വി ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. it was a big വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഈ കോൾഡ് കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്നിട്ട് കട്ട്സും ബേൺസും ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരൂല്ലല്ലോ. കോൾഡ് ആൻഡ് കോഫ് ഇസ് എ ജനറൽ തിങ് ആൻഡ് എവറിബഡി വിൽ കം ഫോർ ദാറ്റ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി ഇൻഫാക്ട് നിറയെ കോവിഡ് കേസസും സസ്പെക്റ്റഡ് കോവിഡ് കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി യൂസ് ടു ഗൈഡ് ദം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്ത് വി were able to pitch in a lot. And over the years running the medical center, I've really learned a lot. And as I said, നമ്മൾ വെറും പ്രോഫിറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ഇത്. അപ്പം we need to do this business with a lot of humanity, a lot of kindness. അപ്പം personally, I had made a decision that നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വന്നാലും they will not go back just because they do not have money to pay for their say the services that we are providing, or I mean, they literally have no money. In the pandemic, we had several laborers, walking in who had no job, they had no money. But, and so maybe it's a word of mouth. I used to get patients from as far as Fujairah and Queen. So people who are here in UAE, they know ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് പേഷ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് it's just because of the kind of service that we have been able to provide. And I can say that over the years we as a team have learned a lot. And one of the best lessons that I personally have learned is that the world, the most important person is definitely ourselves. We need to take ourselves seriously. We need to spend at least some time for ourselves every day, and we need to work on ourselves. We need to get out of our comfort zones. We need to try and find our unique self. It could be our values, beliefs, even flaws. We need to identify our flaws also, because not everyone is perfect. We are all utterly flawed. We just need to find nammada ullil our power nammal kandupidikka, and we just need to say yes, we can do it. And never feel bad about asking for advice. Never feel bad about asking anyone for help, because the main aim is that we need to keep ourselves financially independent. I think before me also the speakers did mention this. It's very, very important that we keep ourselves financially independent. And always keep your staff in confidence. Speak to them. Avരുടെ issues എന്താണെന്ന് identify ചെയ്യുക. Listen to their views, because at the end of the day they will be your biggest supporters. And നമ്മളെ നിറയെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ FB ഇൻസ്റ്റ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ അതിലിടാം, അല്ല നമ്മളൊരു കമന്റ് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. As far as we are concerned, that's one of the best things. Our photo super photo, നമ്മൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ. But you might end up receiving a negative comment. So it's just what I'm trying to say is you cannot make everybody happy. And people, no matter what, there will be somebody who is unhappy. So just don't try to please everyone, because these are all faceless people who just take pleasure in hurting you. Just ignore negative criticisms, because only positive criticisms, they can be used to improve ourselves. And all of us have bad days. We cannot be perfect all the time. So don't allow anybody to set the benchmarks for you. You need to validate yourself. Don't allow anybody else to set your standards. And next thing is about failures. Nobody likes to fail. Even I don't like to fail. But it's something that happens for everyone. Everybody fails. But adil ninnu nammale endana cheyyunnathu? Are we trying to learn from those failures,
Are we trying to analyze our failures? That is when we can truly be successful. And another important takeaway is that, there's nothing wrong in being ambitious. We have to be ambitious. We need to dream a lot and we need to work towards it. And you don't have to feel guilty about being ambitious, because as long as you're not harming anyone, you can just go ahead and be ambitious and you can work towards it. And try to laugh at yourself, your mistakes, situations. It makes your life easier. And spend more time. Most of your tensions will get relieved. And never judge people and what they say, because you just don't know what situation they are going through. For instance, nammal medical center le varumbo, some people are extremely rude. Literally ദേഷ്യം വരും. But it must be the person who is suffering the most. Maybe he's having a lot of pain and he's just taking it on you. Appam avarodu nammal tirichu adeypole react cheyidana, you're just going to increase his pain. Adonde just don't judge anyone, and just be kind and treat everyone well. And always keep some time for traveling and exploring the world. എപ്പോഴും വന്നിട്ട് മണി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് we will travel എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Because this is a time we are making money. We need to use it to spend time with our family, travel, explore, and enjoy your days with the children. Because by the time you retire, your children will also be very busy. They'll have their own plans. So, anneram you cannot plan along with them. And again, we are never too old to learn. Take some time to learn something new. Even now, I keep doing several courses in the World Health Organization. I try to upgrade myself. I try to learn. And currently, I'm doing a course on resilient leadership from Harvard University. These are all self-paced courses. And there are several courses that are even free. So you can try doing these kind of courses. And try to volunteer in any social activity, because it's also good to give back to the society. I'm personally involved in several community activities here in UAE. I especially work with school children here. And finally, never wait for someone to give you an opportunity. Nammalenna nammada opportunity identify cheyanam. We need to set our goals and we need to work towards it. And finally, just to conclude, in the words of Rumi, yesterday I was so clever, so I wanted to change the world. But today, I'm so wise, I'm changing myself. Thank you. Wow, Smita. No words to say. Thank you. ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ടോക്ക് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള ടോക്കാണ്. വെറുതെ പറയണല്ല, റിയലി വർത്തി. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Smita. It's very informative. Dr. Raji mark ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അത് ഫൈനലി തരുവുള്ളൂ അല്ലേ? Hello. First of all, for you, it's 100. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ? So 100 by 100 ആണ്. It's not comparing anybody. Each one of you were excellent, but you really pointed the correct points, because I'm in the medical field and one it felt for me and very correct. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലും ആംഗ്രിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം വരും. അയ്യോ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് this is how to face this fellow. But as you said, yeah, so you cannot judge like that. And very important is madamum പറഞ്ഞായിരുന്നു, Sheela madam, and money is not the criteria. Yes, correct. You can be ambitious. It's no harm in being ambitious. But in any profession, whatever you take up, money should not be the first criteria. First criteria is your passion and doing your best. Believe me, money will come automatically. Everything will come automatically. Second thing, never stop learning. These are all very, very important. Whatever we know is very little. Always keep an open mind to listen. Wonderful. I told you 100 upon 100 marks for you, and God bless. Thank you. Thank you so much. Yeah, by the way, expand in surgeon avasham undengil vilikya. Sure. I don't mind coming as a visiting or something like that. You don't have to pay me. I can come and do the breast problem things for y'all. I don't mind. Okay. Yeah. Okay. Sure. സ്മിതയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് യാത്രകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ മോൻ വലുതായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം
വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം പിന്നെ ആട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും മാറ്റി വെച്ചതൊക്കെ. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാം 10 മാസം എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് എല്ലാവിടെയും പോകും. അല്ല, അതിപ്പോ വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. കാരണം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങും പോകാനും പറ്റാതായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നന്നായി സംസാരിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ സ്മിതയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1-2 തവണ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ സക്സസ്ഫുൾ ലേഡിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ്. One point I want to also say about the traveling. നിങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ വയസ്സായ ആളെയോണ്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും they will remember for lifetime. നമുക്കും അതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. So എപ്പോഴാണെങ്കിലും all of you plan at least once in a year or twice in a year within the place you live and once outside. This rich experience വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക്. And children will also remember you for that always. That's a very wonderful point. Yeah. Thank you. ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ മെഡിക്കൽ സെന്റർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ആൻഡ് ദിസ് ടോക്ക് ഈസ് വെരി ഇൻസ്പിറേഷണൽ. താങ്ക് യു മിസസ് സ്മിത. Thank you. Now I invite Mrs. Parvati Vishnu, who runs and owns Karapura Village Resort and also is managing director of Saki Boating. ഇനി നമുക്ക് പാർവതി വിഷ്ണുവിന്റെ വെഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണുള്ളത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. Hi everyone. So ഞാൻ പാർവതി വിഷ്ണുദാസ്, WW മെമ്പർ ആയിട്ടൊരു 2 months ആവണു. സോ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബൌട്ട് മൈ ബിസിനസ്, മൈ ലൈക്ക് ഹൗ ഐ കെയിം ഇൻ ടു ദിസ്, ഇതൊക്കെ പറയാനാണ്. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഐ എം എ ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ്. 2008 ബാച്ച് ഔട്ടാണ്. 8 ബാച്ച് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഞാനൊരു 1 year ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 1 year കാലിക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2011 ആവുമ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ 2 പിള്ളേരുണ്ട്, ഒരു മോളും ഒരു മോനും. 2 പേരും ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം 2011 തൊട്ട് ഞാനിവിടെ വയനാട്ടിലാണ് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി പൊന്നാനിക്കാരിയാണ്. പൊന്നാനി മാറഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 11 years ആയിട്ട് ഐ എം ഇൻ വയനാട്, സെറ്റിൽഡ് ഇൻ വയനാട്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 2011 തൊട്ടിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. റിസോർട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ, കാരാപ്പുഴ വില്ലേജ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയും, നിയർ കാരാപ്പുഴ ഡാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിംസ് ആയിട്ട് തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ കാരാപ്പുഴ വില്ലേജ് റിസോർട്ട് ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ്സാണ്. എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും 2011 മുതൽ അതിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കുറേ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ബട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പിരിറ്റിൽ ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റോളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ആസ് എ ഹൗസ് കീപ്പർ, സർവീസ്, സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക്. ഒരു ദിവസം 50-60 ചപ്പാത്തി പരത്തിയ ദിവസങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിൽ, വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരുന്നു. സോ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 വർഷം ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് വയനാടിൻ്റെ പുറത്തെ ലോകത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മോള് വലുതായി സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോവാറായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് വന്ന് താമസമാക്കിയത്. അപ്പോൾ
ഇപ്പം അത് നല്ലൊരു 11 years ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് മാറിയൊരു 2018 മുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വേറൊരു പാഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബൊട്ടീക്ക്, ഒരു ക്ലോത്തിങ് ബൊട്ടീക്ക്, ഒരു ഫാബ്രിക് സ്റ്റോർ. അതെൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സോ 2018 മുതൽ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ബൊട്ടീക്ക് പോലെ ഞാനൊരു ഇത് റണ്ണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് 3 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം, വൈ കാൺ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഓഫ്ലൈൻ വെഞ്ചർ ടു ഇങ്ങനെ വന്നു. അതിനൊരു ധൈര്യം കിട്ടി. എനിക്ക് ആ 2018 എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വേണ്ട, കുറച്ച് മെല്ലെ പോവാം, ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേറ്റ് ആക്കിയതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ, അതായത് 2021 ഡിസംബറിൽ ഞാനത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ നടത്തിയത്. എനിക്ക് പ്രൗഡ്ലി പറയാം. ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോം ബൊട്ടീക്ക്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ബൊട്ടീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സഖി എന്നാണ് പേര്, സഖി ഹോം ബൊട്ടീക്ക് ബൈ പാർവതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഖിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ സഖി ഇതാണ്. എൻ്റെ സഖി ഇഷ്ടമായല്ലോ എല്ലാവർക്കും. കുഞ്ഞൊരു ഫാബ്രിക് സ്റ്റോറാണ്. എത്നിക് വെയേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എത്നിക് വെയേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഡ്രീമിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആയാലും പിള്ളേരുടെ ആയാലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ എനിക്ക് തരക്കേടില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാക്ക് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു 2 months ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ബട്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അതിൻ്റേതായ സമയവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കിട്ടണം എന്നില്ല. സോ ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ സഖിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ അറിയാനും സഖിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻസ് സ്പേസ് അത് ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു ഇതാണ്, സ്ലോഗനായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം. അതുപോലെ നമുക്കത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു അതിനുള്ളൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയുക, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ട്രസ്റ്റ് മീ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, പുട്ട് എഫേർട്ട്, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ എന്താ പറയുക, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. സോ എൻ്റെ സഖി, എൻ്റെ റിസോർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. സോ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് WWWനോട് ഐ എം വെരി thankful. I'm grateful. So keep supporting me and ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്പീച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി. 3 വശത്തും കാരാപ്പുഴ ലേക്കാണ്, കാരാപ്പുഴയുടെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ്. 40 റൂംസൊന്നും നമുക്ക് വ്യൂ വരുന്നത് കാരാപ്പുഴ ലേക്കാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എൻജോയ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു മിസ്സസ് പാർവതി. നമ്മൾ പാർവതിയുടെ വെഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാർവതിയോട് കുറച്ച് സമയം ചോദിക്കാം. ചോദിക്കാനല്ല, പറയാനാണുള്ളത്. അതെ,
Smita was very strong in the way she presented everybody. Hey, hi, Usha. Welcome back. After all the busy work, nice to see your face. Ade, she sent a great example. You know why? How, as a shy person or whatever, she slowly started, and she has a passion and confidence that she will become better. Sheela ma'am parnja pole, you should always think positive, and you'll think that you will grow every day. And we are all there to support you, and you are an inspiration also for all of us. Thank you so much, Parvati. Wonderful. Thank you. Thank you, Parvati. പാർവതി ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. Very soon. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ ആക്കിയല്ലോ. അവിടെ ആക്കിയാൽ എല്ലാവരും എത്തുന്നുണ്ട്. വെൽക്കം ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ. പാർവതിയുടെ ആ ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതില്ലേ, ലൈക്ക് യുനോ ഈവൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റോൾ അവരവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. യുനോ പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യുനോ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനെ. ടു ഡു ദാറ്റ് യു നോ ദ ഹാർഡ് വർക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ. അതിന്റെ ഒരു യുനോ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ആ എഫേർട്ടിന്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷമില്ലേ, ദാറ്റ് റിയലി ഗിവ്സ് യു സോ മച്ച് ഹാപ്പിനെസ്. ജെറിൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ജെറിൻ. ഹലോ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാവോ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഇവിടെല്ലാം ഞാനിപ്പം പകുതി ഉറക്കത്തിലല്ല, പകുതി കിടന്ന. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പം വീട്ടിലെ വേഷത്തിൽ തന്നെയാ. ഓക്കെ, ഐ ഓൺ ഇറ്റ്. ഹലോ. അതാ ഞാൻ ഓൺ ആക്കാത്തെ. വെൽ, you look beautiful, very very charming and beautiful. Yes. I'm sorry. അപ്പം പാർവതിന്റെ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. നല്ല മീൻസ് ശരിയായിട്ട് റൂട്ട് ലെവലിൽ പോയി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എക്സാമ്പിള്. പിന്നെ സ്മിത പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ഇതൊക്കെ ലൈഫ് ലെസൺസ് ആണ്, നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങള്. സ്മിത ട്രാവലിങ്ങിനെ പറ്റി അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ നമ്മളിങ്ങനെ പിള്ളേരുമായിട്ട് കറങ്ങാനും പോകുമ്പോഴും ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി ഫാമിലീസ്. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയും, എന്തോ ഇത് എല്ലാ സമയത്തും കറങ്ങി നടക്കുന്നേ. വി ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ടു ഏൺ, അല്ലേ? ഏൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 5 ദിവസം 10 ദിവസം നമുക്കത് ഡോണ്ട് വി ഓ അവർ സെൽഫ് ഓർ അവർ ഫാമിലി സം ടൈം ഓർ സം ഹാപ്പിനെസ്. അത് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കാശ് ഉണ്ടാക്കി എത്താം. യുനോ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഫേസിൽ നോക്കിയും ചോദിക്കും, എന്താ ഇത് എല്ലാ സമയത്തും കറങ്ങി നടക്കുവാന്നോന്നൊക്കെ. സോ എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഗോ ഡൗൺ വെൽ ബിക്കോസ് അത് ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ആ കൾച്ചർ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് എ ബിഗ് ബംഗ്ലോ. മേ ബി ഒത്തിരി വലിയൊരു ബംഗ്ലോ നാട്ടിൽ പണിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി 2 floors. ആൻഡ് ഫൈനലി പോകുന്ന അവിടെ അത് you cannot enjoy that house because ultimately you are not even going at your retirement. Maybe I've seen or heard of experiences where the person or the head of the family's body is reaching there for cremation, funeral and അങ്ങനത്തെ experiences വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. But people in this busy life, we are forgetting to live. Today's moment is precious. We are forgetting to live. Ada nammade oru irony, means we give so much respect and value to the money, but we forget to live today. So appo njan Parvati nu thodangi Smithailoട്ട് പോയി, പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് പോയി. I've touched all topic everywhere and anywhere, I think. What you said is right. I think many of us at Muscat, the old timers, will know. There was an anesthetist doctor in Royal Hospital, and his wife was Ajita, a pediatrician. I don't know how many of you know. And they had 2 lovely children, Dr. Radhakrishnan, I think, yes.
And his brother is Balakrishnan, who's in the, I think, in Regional Cancer Center, Trivandrum. They really made a palatial house, and a very simple person. Never used to talk to anybody, used to go for walk every day. One day he had a stroke when he was going for walk. After GSM Royal Hospital, out in the right turn, there is a petrol pump. After he was, every day he talks to his mother, who is pretty old and always waits for the children to talk, son. So they have in the summit, he collapsed. So people put him on the pickup, Pakistan fellows were there. And you have to go somewhere, take a U-turn, come back, second U-turn, and then only reach the Royal Hospital. This gentleman has been working for almost 10-15 years there, but he is only in the theater. He's the anesthetic, senior consultant. But and then when they resuscitate him and took out the things, that he realized that he is Dr. So-and-so. He was in coma for almost so many years. The so-called palatial house that they built, he could only go and be there as a vegetable for many years. That's, sad, but this is an example. Eye-opener. We need to actually live our lives. Please keep some time. It's not only Gulf people, everywhere there is the new concept, Adana, because we always seem to be saving for our future. We need a little bit, but nammada makkalku nammal education kodukka so that they build their own future, so that we live our lives. It is very important. And Sheela ma'am parnja pole, Jerin, do not think about anybody else saying, others. Yes. It is your individual happiness. Ee kadil ketti ee kadil viduva, adana ettavum best adile. Thank you. Thank you. So, thank you once again, Mrs. Parvati. രശ്മി ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളും വെക്കേഷൻ ഒക്കെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിസോർട്ട് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. വരൂ ചേച്ചി. We all know February 4th is observed as World Cancer Day. Dr. Rajashree, the founder member of Wings of Women's World, a renowned surgeon and the founder of Barakat Clinic, Oman, will give a talk. It's my honor to call upon Dr. Raji to give us a talk on detection and diagnosis of breast cancer. Good evening again. Video varunundallo? PPT. Okay, one PowerPoint presentation. Yes. Anyway, all of you know February 4th is a World Cancer Day. Adil oru very important point. Actually, Sheela madam, I wish she was there, because a lot of things what she said, I'm going to be repeating. But more than anything, yesterday, one of my gurus happened to say a line, which is, maybe you would have heard earlier, you cannot change the beginning, but from where you are today, you can change things so that your ending is good. Idana most important. Idu health nu maatralla ella aspects la namakku iduvare sambhavichadakka no problem, but from today we change our things so that our ending would be very good. This is what is important. Now, World Cancer Day, ee varsham World Cancer Day ku vendi ulla slogan endachal stop cancer. So each one of us should protect ourselves by preventing and detecting early. So that is, prevention is possible. More than 85% of cancers can be prevented by the simple technique of healthy living. Avaru paranja pole, Sheela madam paranja pole, it is very important that you have a good choice of food, exercise, be happy. This is very important. Relax. And about the activities, I was very happy. Every year you must have heard me also saying that. Now, each one of us, actually, I keep saying we are the head of the family. By the way, it is not about breast cancer alone, all cancers. World Cancer Day, ella cancer we just touch. So each of you have actually a very great responsibility that you can prevent cancer, not only for yourself, but for your family also, by making healthy choices in food habits and healthy habits. Develop good food habits in children, and also activities. Kochile dottu thanne kuttigale padipikka, ishtamulla passion allengil
music or painting or drawing or develop so that when they grow up, it helps them to relieve the stress from today onwards. Again and again, I want to say, make it an interesting occasion and see to it that you help your children and your family to make good choices in food and lifestyle also. Now, this is how we prevent. But one of the most important things is by food. Actually, 3 things are there. When you talk about lifestyle, one is about your food. Second is about being fit by exercises. Third is being not slim exactly, not be obese. And the other important things are stress-free as well as sleep well. Now, food in or there are some foods, please try to avoid. Don't make it as a, having fast foods every day is not a good idea. These chips, you can make it at home. Red meat, try to reduce. White flour, all this try to reduce. Every time we keep reminding you that. Then there are these great vegetables and fruits and also spices like turmeric, add in your food. Cauliflower, cabbage, all this have high anti-breast cancer properties. Apples, cherries and everything. Now, when you talk about lifestyle, try not to smoke. Not only for yourself, try to tell your husband, give them incentives. For example, oru packet, oru cigarette for example. And try not to have too much of coffee, too much of tea. And if you're on any hormonal medications, try to ask your doctor, what are the tests that I should do? In our own way, try to prevent by your habits. And the other thing is, if you're a mother or your daughter is pregnant or whatever, try to encourage breastfeeding. These are all small ways that you can help to prevent breast cancer. More than 3 or 4 cancers can be prevented, could have been prevented if they had taken such measures of, taking care of their daily lifestyle. It is better to be safe than to be sorry. So please think about this particular slide about food habits. It's very important. Add a lot of vegetables and fruits in your food every day. Make it a habit to have a fruit salad and a vegetable salad. Uttri coffee kudikirde, Pepsi anganta karyangalokka ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആക്കുന്നതാണ് better than that. Have some fresh juices. Okay, have a lot of fiber and as well as drink plenty of water. Now, we have from head to foot hundreds of cancers. You can have blood cancer, bone cancer, anything, skin cancer, anything. But how do we know it? People always come and ask, doctor, what are the symptoms, signs and all that? Please don't wait for symptoms and signs. That doesn't mean you should be paranoid, getting worried about yourself every day. But if you find something that is not normal for your body, like some blood coming from any of the orifices, mookulino, vaayilino, allengila from the anus, please go to the doctor. So, or you find that you're losing weight without any reason or loss of appetite, please go to the doctor. Apart from this, there are 6 cancers which you can screen. These are the common cancers like breast cancer, cervical cancer, lung cancer, colon cancer, skin cancer, as well as prostate cancer. Ivarokke ee 6 cancers namukku screen cheythu identify cheyan pattum. That is how we detect early. If you detect early in the first stage itself, it is 95 to 99% cure. You just need a small surgery. Most of the time, you don't need a chemotherapy or a radiotherapy, which actually goes in for a poor quality of life. So breast or self-breast examination every month, you must have heard. Otherwise, download Pinky Promise Alnoor in your smartphone, and it will teach you how to do self-breast examination at home. After 35 years, go for an ultrasound every year. Go to the doctor. Let her examine you. After 40 years, do a mammogram. See, if you detect early, you can live a wonderful life. It is very important. Then cervical cancer. Garbhashaya mukham. That is what it is at the end of the uterus. That also a silent invader is there called cervical cancer. Idana namada pap smear a simple test after 35 years. Go to the doctor. And then they will do a small brushing. This is outpatient patient procedures. Pap smear cheydale pre-cancerous site kandupidikkan pattum. Okay? Adupole lung cancer na X-ray chest allengil sputum test. These are all simple screening tests. Who should do it? A person who's been smoking 20 cigarettes a day, or you're a passive smoker with the person in your house smoking too much, or you've been working in a polluted area, or with pains and dyes and all that. And colon cancer. Suppose you have a family history of colon or stomach or gastrointestinal cancer.
go to the doctor. They will do simple occult blood test and one stool in there. Adupole colonoscopy. Self-care is most important. It starts from home, from you, from yourself. So I can keep saying, but you got to do it. Men, anybody, either your husband or your brother or your father is above 45 years, simple blood test called prostate specific antigen cheyda madi. Adinte values which namukku manasilakan pattum if we are in the process of getting a prostate cancer. Again, prostate cancer earlier identify 99% cure aanu, without any chemotherapy and all that. Most of the time, these cancers appear very silently. So we know only by the 3rd stage. And lastly, skin cancer, which is not so much for us, but for the Westerners or the whites, they have regular screening techniques to identify moles, to see if they are very, changing and all that. So that even us here, we can protect from sunlight. When there is summer, or put sunscreens, wear sunglasses, have umbrellas, try to protect your skin. So these are 6 cancers you can screen, detect early. Please remember this. Go to your doctor every year, put it in the calendar and go for it. Living healthy is very important. Sheela madam parnu. My father did not know. He's a person who lived with good, food habits probably, but he had a lot of stress probably. We don't know. So you need not always have all the risk factors. Endoru patient vannittund. Doctor, I eat well, I go for exercise, I keep myself trim, but I don't know why. When you look at it, she has a very stressful life. So it is very, and ladies, very important karya, you keep everything to yourself. Sheela madam parnu about the heart attack. I want to small change that. Doctors here will know. In fact, more than cancer deaths, heart attack deaths are ladies, because we don't tell anything outside. We bottle up everything. Have a friend, either to your husband or your children or your best friend. Talk to them. Don't keep it to yourself. And please sleep well, at least for 6 hours a day. It is very important. It is important so that you prevents cancer, prevents diabetes and many other health problems. And have these activities. Ellarkum talents on my dear ladies. Either baking, cooking. Nowadays, social media on the YouTube channel on start putting something about your cooking, something. Or paint, color. Madam parnu. Not that she's excellent in it, but once you start doing it, you will become excellent. You will find that you have a lot of talents. And this will help you to relax. And then we tension which we cannot help in the paint all negative bad hormones come in and it triggers the cancerous hormones. So it is important that you go for regular checkup. Don't worry about symptoms, panic. What is not normal for your body, go to the doctor. Doctor, this Mumbai. And important is, don't Google it and get scared. Don't take other people's opinion. Go to a doctor. If you're not happy with the doctor, go for a second opinion. But do not panic at all and do not ignore. Be alert and be aware of your body. Self-care is the most important thing. Unless you take that step, how much ever Dr. Raji is going to speak or anybody is speaking is of no importance. You have to take that first step to take care of yourself. Very important. And be happy. It is very important. Think great about yourself. I am good. I am a great person. Don't listen to other people. Some people's husbands are nagging. Some people's children don't listen. Idella affect yarundu. We are all smiling here, all 40 of us, but there are some veshimangal. Try to overcome by ignoring it, in the sense, you can work on it, work on. Otherwise, okay, it will take care of itself. Either you try to talk to them, if you not talk to them, let the time come and they will learn from it. But you do not keep on getting upset about it. And it is important that you check yourself, either for the, the breast checkup. All this is very important. As I told you, download the Pinky Promise Al-Noor in a smartphone and every month do the checkup. Any abnormal changes, go to the doctor. Do not wait for symptoms. Because especially, for example, breast breast
ഒരു സോൾട്ട് ഗ്രെയിൻ്റെ അളവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So when you do self-breast examination over a period of time, or suppose you find something abnormal, you go to the doctor, then they will be able to detect early. But if you're not going to, like last week I had a person, that's why I'm so happy that you all asked me to talk, because idupole lectures etrayo kollangalait kodukunu, and that lady used to listen. And about a week ago she called me and says, Chechi, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചപ്പോ ഇന്നലെ എന്തോന്നോ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നി, ഡോക്ടറിനടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ മാമോഗ്രാം ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ ബയോപ്സി ചെയ്തു. വിച്ച് മീൻസ് when I asked her, it's a 5 centimeter mass. If you don't know how to examine, I'm always there. You just have to send a message to me. Go for an ultrasound. Then after that, you should be free about it. Vedana vannal pedikanda avashyilla. But if it's persistent, you want to go, get examined. Most of the cancers can be prevented by healthy living, and most of the cancer can be detected early. If detected early, it's 95 to 99% survival. Very important. You can live for years. So please, it's important. Early detection saves lives. And the earlier you go, you can have 4 times higher chance of a fantastic survival. And you can cure better also. Treatment options are better. So please go for regular checkup. I keep on repeating this again and again. And this lecture is not only for you, it is for your friends. When you talk about a good sari in town or something in town, please also remember, tell this. Nammal checkup nu povan rendu perum kuda chernittu, okay, idu oru karyam ningal friends nodum parayu, and also to your mother. You know, you should, the older we become, the higher the chances. So as I keep telling, you know, hormones are there as long as we live in this world. If menopause കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഹിസ്റ്ററെക്ടമി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീശയും താടിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആർ there in the body. We also get those hormones from food, and many of these oncogenes which are silent or you know, dormant, they become activated by our excess stress and, you know, unwanted thinking. So be relaxed. It is again and again we say that today's program, each and everybody has given us ideas. Please think about it. So that will help you to live healthy. So the final take-home message is, protect yourself from cancer by 1, prevention. How can we prevent it? By living healthy lifestyle, eat proper foods, and make good choices in your food. Avoid unhealthy foods and too much of coffee, too much of alcohol. Sleep well, be relaxed, do exercise. If you can't do exercise, at least do 2-3 dances for fast songs, I keep saying, and do regular screening and detect early. This is the take-home message for you all today. I hope you will understand this. I mean, it would be nice so that you are not sorry at the end of the day. And it's for you, your parents, your family, your relatives, and everybody, and your friends too. So today, on February 4th, the World Cancer Day, we WW ladies, please raise your right hand. Please raise your right hand a little bit and take a pledge that from today, we all will join together to prevent cancer and also do regular checkup and detect early. And we want a world without cancer. We can do it if we put our minds to it. And God bless each and every one of you. Thank you for inviting me and listening to this. God bless you all. Thank you, Dr. Raji. It was very informative. ഡോക്ടർ മാമോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സമയമൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. And Dr. Raji has always tried to enlighten us about the danger of cancers. എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ don't hesitate to write to me in WhatsApp. I would do my best to guide you all. If I don't know, I will ask my colleague doctors and get back to you all. So don't hesitate at all. 24/7, I'm available on WhatsApp. Okay? Thanks. Doctor, app in the name on the number group share you, so that you know the people who would like to download it. Yeah. You know, Pinky, yeah, Pinky promise Al Noor, but I will do. Actually, one of you girls
try to help me to write it and make it in Malayalam also. The people said they will help us in doing the Malayalam part of it. So right now it is in English and Arabic. If any one of you can be kind enough to give me the proper words, I would be very grateful. Okay. Sure. Sure. Thank you so much, Doctor. Next, Mrs. Jean John, Managing Director and co-founder of betterlife.com, an expert opinion from qualified professionals. She is a computer graduate and certified business administrator. Mrs. Jean found her calling in teleconsulting when COVID scenario made affordable virtual urgent healthcare a necessity. This homemaker turned entrepreneur believes in doing business with compassion and care while holding ethics and integrity as the core values. Now, I welcome Mrs. Jean to share with us the experiences of her passionate climb up through the jungle of gym of a growing company. A very good evening to one and all gathered here. Thank you, Anju, for that lovely introduction. Actually, I should thank Wings of Women for organizing this event and for helping us all to hear inspiring messages and giving me an opportunity. I'm feeling really honored to share the space with our Sheela ma'am, who is a great inspiration to all of us. Happy to be part of these eminent speakers panel, including our Dr. Rajeshri ma'am. Ma'am, what a power are you? And three amazing entrepreneurs, Parvati, Smita, and Reika. I have definitely a lot to say and a lot to ask you all and learn from you all, which we will as days pass by. And as the time given to me is 10 minutes, and I would like to stay within the time. I've been asked to share my journey so far. As someone said, a comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. I repeat, a comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. For about 20 plus years, I was not working apart from my important duties as a wife, mother, and a homemaker, and occasionally volunteering. That's what I did. My husband's corporate job allowed me to stay in my comfort zone, though he always nudged me to get out of my cocoon and find something to make use of my potential. He always asked me two thought-provoking questions, which I would like to share it here to all of you. One, do you know that your days are limited? How can you make your life more meaningful? COVID-19 played a significant role in my life. Like many people around the world, we also got impacted when my husband lost his job. This was the awakening moment where I thought how I could rise and stand on my feet to support my family. I was confused if I should equip myself or go for a job or do something on my own. I also realized I did not upgrade myself for last so many years. I immediately started working on upgrading my skills by reading, joining new courses, taking a certification, and continuously learning. I was very certain about one thing, that whatever I would do in my life, I wanted to find something that would match my passion or natural style, so that I will rarely need a push to go forward. As a person, I always believed
in the philosophy, life is short, make it sweet. Like many of you, I always love to reach out and help others in whatever way possible. Even though I have the deep desire to help others, there are always limitations. There was no better time than COVID to teach us that people needed help in many areas of their life. This is when the idea of a teleconsulting platform was proposed, and I found this in alignment with my vision. With this startup, we wish to positively impact many lives with the help of experts in various categories. After taking the decision, a big step of starting something on my own, I did the following. First, what I did was I got support from family and friends. We did a survey to validate the market need. We found technology partners. We identified investors. We researched about a right legal entity, and I formed a company, Better Life Private Limited, on January 2021. We developed the brand identity, Better Life, and the tagline, Better Ways to Serve. And we worked on the color and the logo. We got our first employees, a very, very dedicated team, which is a great blessing. Same time, I would like to share with my friends. In the beginning, every startup is a struggle, and we need to wear multiple hats. Establish some basic processes, workflow, customer success, sales, and record keeping. Then we thought about the differentiators. This is where we focused on NRIs. Better Life is for all, but our main focus is on NRIs in the Middle East, US, and Canada in the first phase. Because lots of people abroad, they need help from experts based in India, like doctors. And one of the most important things when we want to improve the quality of our life, it's based on the decision we take. And that's what Better Life is helping. And we worked on the multimodality and the premium features. We signed up doctors and consultants, best in class and verified. Even before the launch, 60 plus eminent doctors, advocates, architects, chartered accountants, and consultants onboarded us. We launched the platform on December 18th, 2021. And an added blessing, we got an opportunity to present the small startup at Dubai Expo 2020 on January 14th and 15th, 2022. We started the business transactions and validating the market. And right now we are improving the user experience. This is where I am now. Let me share a 1-minute video about my venture, betterlife.com. Worried about the health condition of your parents residing in your hometown? Need to see an advocate or want professional opinion in planning a new house? Or financial advice from a chartered accountant but can't find the right person to talk to? Being an NRI, does all this sound familiar? With Better Life, you can avail personalized healthcare service from specialist doctors, comprehensive legal consultation from the leading advocates, extensive financial advice from the best chartered accountants, expert opinion from top architects, and much more with just a few clicks. We offer fast, easy, and convenient access to experts in each field, whenever you need them with scheduled virtual appointments. Subscription to our service lets you step into a whole new digital experience. Better Life, better ways to serve. And before I conclude, you all are welcome to Better Life to associate.
as a user, as a consultant. You can also refer a best expert based on your experience to us. You can share the news to a friend in need. We would like to tell that Better Life is here with a genuine cause, reaching out to help people. I would also like to share a few names whom you all know and who are already associated with betterlife.com. Ms. Bindu Jaymohan as co-founder and CFO, Ms. Aparna Jayumar, our distinguished advisory board member, and our eminent Dr. Nandini Nair as consultant cosmetic dermatologist. And also, I would like to really thank the three powerful entrepreneurs who spoke, who shared their experiences before, and to them, especially to Reika, wishing you a speedy recovery, and to Smita Vinod, and to Parvati. Amazing it was to listen and very touching, and you all stood with the right unison in mind. There was one thing which you said: we should never compromise on quality. Having said this, this is my second innings. I was a caterpillar. I'm now a faster one, eager to become a butterfly. If any one of you think it's late to start something, you're wrong. After all, we have only a limited time. If I can start a venture, you all can do better than. Please feel free to reach out to me if in any way I can help you. And thank you all for your patient listening. Superb, fantastic. Superb, Jean. You did a very good job. Thank you. ജീനോട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം. I think we will go into her this thing and we'll check out. That is better because she's. You can, and the website is betterlife.com. Yeah. And anything you want to know, you can always ask. And I think there is a PowerPoint slide, which there was a presentation, but due to the time, I told Vinci that she will share it with the regional members and group. The group. Yeah, we will So, share it with them. When you go through that, if there's any doubts, you can always clarify. We are here. And also, Dr. Rajshri ma'am, we would love to have doctors like you. Yeah, I'd be very happy to join your group. I'd be very, very happy. The thing is, I like the way you said how you started. It's just 2 years. This COVID is the one that has actually sparked this whole thing. This again gives each one of us the feeling that we can do it. By the way, girls, in a small way, I'm a small entrepreneur too. I was just a normal doctor in Royal Hospital. Due to many things, then I became a single parent. I had to support my children. So I started like you girls, very scared. I sold my property and I started my clinic. And Alhamdulillah, today it is well known internationally also, thanks to all of you. And as you people said, quality, never compromise on it. And money will come. That is not the first thing. And as Smita Vinod said, all these things, what you all are telling each and every one of you, you're all young because I'm 60. You're almost only halfway there. But each and every point you said, I am a living example for that. And I vouch for it again and again and again. Kutigale, it is very important. You listen to each one of their experience and their suggestions. All of you can do it. And I'm really very proud of you girls, and you especially excellent. Thank you. And this Better Life is actually very closely, it's already closely associated with the www. I don't know whether you remember or not. Actually, Jean's husband, I don't know whether he's there, he's listening or not. Vijay, he has given, easier. I know he will be there.
Because he is the behind force, backbone of you. I know it very clearly. And actually, I don't know, some coincidence or not, one time after we started this group, actually, some issues were there, some problems were there. One time I was so fed up and I don't know how to proceed and all these things. I don't know, God's grace or not. One day, by the way, he is my senior and I never talked to him before. But suddenly he called me. I don't know. First time he called me. Somewhere he got, I think Jay Mohan. Yes, Jay Mohan only gave my number. He called me. He talked to me for more than 1 hour, I think. Even, see, first time I'm telling, maybe he didn't know this one. But at that time, he has given me so much of motivation to me. And he gave me so many advices, actually, how to proceed, what to do, so many things, so many things. So from that moment onwards, actually, I got, hope, and again we started like that. So knowingly or unknowingly, he also has a role, actually. Today, what is WWW? He is also one of the reason for that. Actually, gratefully, thankfully, I am remembering that incident. And actually, at that time, he also came, and he was Mr. Jamohan, and they had a talk about e-Malhar. And some of our friends, that is active members, that is Aparna, Dr. Nandini, and then who else is there with the bed, sir? Dr. Nandini. Bindu is there. Yeah, Bindu is there. Yeah. So yes. So all these are our active members too. So that's what I said. Betzer is closely associated with WWW already, and we know that we have so many expert doctors are there in each field by grace of God. Dr. Raji, Dr. Usha, so many are there. Actually, inshallah, so we can utilize. Both way it will be beneficial for doctors and for you also. Thank you, Dr. Rashmi, thank you so for much. those kind words. And Dr. Rashmi ഇത് പറഞ്ഞപ്പം വളരെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. Actually, I am personally it's also a bit of emotional thing, because we all should understand how much important it is and powerful it is when you get the motivational force from your spouse. Yes. Why I said this is I was born and brought up in Kuwait, and I was born in a very protected culture. I have only one brother and I was only one daughter. So my parents always kept me so close and, gave me all the pampering and kept me very, very protected. And I was very scared to take challenges or do an adventure. And really speaking, it's after my marriage, my husband gave me the word freedom. So definitely I felt I had to share that. Thank you. God bless him. You're very lucky that you've got a husband like that. Yes, Rashmi, you are lucky. Yes. Yeah, Rashmi, I want to say one day we need to have, no offense meant to anybody. I'm very blunt in what I speak. Idu pole olla encouraging husbands vechittu oru talk vena actually, really. And it should be for the family. You remember last year we had one for the family. Angana. So we never know. There might be a lot of people will pick up points from them. Jean, I'm sorry, but all of us can feel what you feel, okay? And God bless you and your husband. And please convey our feelings to your husband also, that, what he has done is a wonderful job. Me being a single parent, I understand the importance of that. I understand the emotional aspect of that. And ivide ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ friends എനിക്ക് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് who are all smiling and all that, but they don't have the support of their husbands. It's very, very, very being frank about it. Very few, rarely are lucky to have that support, and God bless you. And so one day we should plan a program in which people like her husband should speak and probably talk about the importance of giving support as a husband, as a parent in a family. I think Sheela madam was telling also, newspaper വായിക്കും രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ നിൽക്കും നമ്മള് that's not the way. If it changes even one person, I think we have done something good. You should think about a program like that, please.
And I also, I really feel that, everybody sitting here is so talented. And, you all have the wings. We just have to spread it out. Thank you, Jean. I would like to say a few words, if that is okay. Please. Sarah, can you switch on the video, dear? Sarah? Switch on the video. Okay. You should be able to see me now. Yeah. Yes. Hello, my name is Sarah. I joined this meet like around 2 hours ago because I wanted to watch my mother speak. Jean, and I've been like waiting like to see her speak, right? But over the course of this 2 hours, I just learned a few things which I wanted to just like mention because I might have to go soon. Firstly, I heard she was doing this like talk, and I didn't know what it was about. I was really curious to see what this organization was about, but I also wanted to see what she had to like say. And I'm not with her right now, which is why I really wanted to join today's call to just hear from all of you. I thank God for allowing me just to even watch this, but also for I see all these like women here. I'm like way younger and have nothing like the experience compared to the people here. So if I say something wrong, like forgive me. But I like everyone here who like shared their stories. They have all inspired me. Like all of you have inspired me in some way or the other. And what I see is just like a group of women who are confident, intelligent, very talented, who have like come to share their story. And you all like pick like a different venture, a different topic to speak about. But the fact that you're here and you shared the story itself was a contribution aside from what it is that you do. So I would really like to thank all of you who did that, because that is just like a great action on your part. And I don't know, like how many other people who are my age have seen this, but at least like I can tell that if any of you have daughters or sisters or like women in your family or in your surroundings, all of you are an inspiration to them, because I don't know any of you, like I didn't know any of you before these past 2 hours, and all of you already inspired me. So I'd like to thank you for that. And I think that it's just a great role model to all like young women, because it's never too late to start up something, but it's also never too early. And I really wanted to say thank you for just taking the time to share the stories. Yeah. And I feel so honored to see my mother as part of like one of the women on this panel. Thank you, Malay. Thank you. And you are so supportive to your mother. Very happy to see that. Actually, this is a big gift my daughter has given me today, because she is joining from Twins Hostel from the boarding, and she's given me the surprise. Thank you. Yes. Okay, thank you, dear Jean. It was indeed an excellent experience sharing. I really appreciate your hard work and dedication towards your work. I trust your views and perception would be very helpful for all of us. As we reached the conclusion of leadership program, let me invite Mrs. Sobi Abraham for the vote of thanks. Thank you, Anju. A very good evening to one and all. I'm very humbled and honored to be the one making the closing remarks and giving the vote of thanks in such a distinguished and stimulating event. Let me start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success.
First and foremost, on behalf of Wings of Women's World, I thank our chief guest, Mrs. Sheela KOCHOUSEPH ChittilappillY, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion. Ma'am, we thank you from the depths of our hearts for sharing your valuable thoughts. Even in the midst of their busy schedule, a few of our in-house entrepreneurs accepted our invitation and came forward to share with us a glimpse of their successful journey. Now it's time to thank them. Thank you, Mrs. Reika Ravindran, for being kind enough to share with us your successful baking journey. As seen, your patience, dedication, and perseverance has brought you to this stage. Your journey has and will surely be an inspiration to most ladies out there who would want to explore their creative side too. Once again, I thank you, Mrs. Reika, and we hope and pray that your ventures reaches the highest levels. As the saying goes, sky is the limit. Next, Mrs. Smita Vinod, a medical entrepreneur, a human resource professional, an empathetic employer, a multi-talented personality. On behalf of Wings of Women's World, I thank Mrs. Smita Vinod for the live experience sharing and wish you the very best for all your future undertakings. Mrs. Parvati Vishnudas, a young, versatile entrepreneur, MD of Saki, a home boutique, and also a helping hand in running the Karapura Village Resort. Dear Parvati, thank you for sharing the video explaining your business journey and wish you all success in future. As evident from her inspiring talk, Mrs. Jean Zarina John's greatest business achievement is thinking and executing a virtual consultancy model incorporating various fields of professional consulting along with telemedicine. She definitely believes in going that extra mile to improve consumer experience, convenience, and affordability at the testing times. Thank you, Mrs. Jean, for your inspirational talk, and we wish you all the very best for your future endeavors while spearheading the organization with such finesse and allow. Thank you so much for this motivational words, Sobi. You're welcome, Jean, and you have really touched me and all the ladies out here. ഇന്ന് നാം ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശുദ്ധമായി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ രാജി ചേച്ചിയാണ്. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പതിവ് പോലെ WWWനെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഏതവസരത്തിലും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയായി വഴികാട്ടിയായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഡോക്ടർ രാജ്ശ്രീക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇവന്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിമനോഹരമായ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി തന്ന ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ അപർണ ചേച്ചിക്ക് ഖത്തർ റീജന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Wings of Women's World Strategic and Planning Team, Dr. Rajshri, Dr. Rashmi, and Mrs. Sheela Daniel, thanking all of you for the great support. ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയ കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീമതി സോളി എബ്രഹാമിനും ഖത്തർ റീജിയണൽ ഹെഡ് ശ്രീമതി വിൻസി സൂസനും ഹൃദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥനാഗാനം ആലപിച്ച ഒമാൻ റീജിയൻ അംഗമായ ശ്രീമതി സ്മിത സുനിലിന് വിങ്സ് ഓഫ് വിമൻസ് വേൾഡിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച MC ഖത്തർ റീജിയൻ മെമ്പറായ ശ്രീമതി അഞ്ജു തോമസിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും കാണികളായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിങ്സ് ഓഫ് വിമൻസ് വേൾഡിന്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, ശുഭരാത്രി. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ടു യു ഡിയർ സോളി. സോബി. Thank you, doctor. Great job, Qatar team. I think the last time also you guys did a wonderful job, very lovely coordinated job, and this time also you have done wonderful, excellent.
ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇപ്പം WW സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദിസ് മന്ത് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്. So when we are standing here as the beginning of the second round, I can see a huge difference actually between the first round and second round. First round, a little confusions were there. We were designing our strategy and we were telling, we are pushing everywhere like. But second time, Qatar region, second time now they are coordinating. Last time they coordinated with Trivandrum region, no? But this time when they coordinated, actually, we didn't know anything. Vinci and their team, they only did everything. No support actually. No support means, okay, we were just looking all these things, that's all. And how beautifully they coordinated, and it's a teamwork actually. Around, especially about the Qatar region, I would say it's a pakka teamwork. And there are people who are behind this one. I know that Sheela, Soli, and they are the strong, they are the backbones actually. They are making them, but all are very, very beautifully they are playing this, they are coordinating. And another thing is each and everything, especially for Vinci, I should say that each and everything she is taking seriously. She's not at all careless about each and so that is the reflection here. Today what we are saying is, you can see we have groups and all, each thing she will update. Do this. Sometimes I used to think she is working actually. She is working. After that really she's coming and doing this thing, all these things. Each thing, each minute point she is taking care, and that is the result, absolutely without, we can say, without any mistakes. And it's a very worthy program, we can say. And all the audience, and very proud to, very, very happy, really very happy to see that all our members and all these entrepreneurs know how this type of talk, I don't think we will get from somewhere. If we are listening some expert talk and all, okay, they will talk, but this is from heart they have given. Even Reika, Smita and Parvati and all, very simple, very humble. They were saying, Dr. Raji is always our speaker only. So I'm not telling anything about that. So always she is there. Always she is there. So very happy and proud, even proud to see our members also. I hope that we have live streaming in YouTube also. So if somebody has missed, you can. And Priyusha has suggested a suggestion that these videos we can put in our FB and group also. That I will do, because I have the video and I will put in the group also, so that others also can see. Thank you so much. Thank you so much. Anyway, Thank you for your kind words. Rashmi, what you said, every point is right, because now this Qatar team is actually like an example. Nammal oru groups undu. I know even UAE have a coordinated way of doing it, but there was no differences. People didn't have any egos, nothing. It was such a coordinated effect, and nammal arrange effort and arrange illa who did it, but it's ellarum was there in the on a table pole. They were all on the same page, and that was the success. So ippol nammal adutha edu group cheyan povunna oro group cheyyunnavarum idupole thanne coordinated aayittu cheyanam. Pinne one thing I have noticed is our number of people who are attending is actually in 40s and 50 only. So next program onwards, oru cheriya help endu cheyanam nu vechale, each one of us, if we can ask somebody who's not being attending, nammada neighbor or allegil nammada region lo ullavare onnu encourage cheya varanayittu, it would be nice, so that we can increase the number. They understand that what is the effect of this program nu paranjittu, because it is so helpful. Only people who attend it will understand. So it is important that we convey that message to others. There's a lot more that you can gain by this 1 or 1.5 hours, really. It's better than anything, or a movie or other watching the polella. There's so much you have take home messages from everybody. Today is a perfect example for that. So adutha program ഓരോരുത്തരും ഒക്കുമെങ്കിൽ വരാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ളവരോ അങ്ങനെ വരാൻ പറയാം. Today I found even from Muscat region we didn't have many people actually. When you look at the whole thing, there were very few members. So try to tell them that it is important and it is excellent. And that 1 hour നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നോ ഇതുപോലെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് എഫക്ട് ചെയ്താൽ the whole program will be successful.
Today's example is absolutely beautiful. Katha's example is absolutely beautiful. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ഖത്തർ ടീമിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ രാജി, ഡോക്ടർ രശ്മി, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഡോക്ടർ രാജി ടോൾ, അത് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ ഒരു ടീം വർക്കാ. ആരും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല. എന്തെങ്കിലും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കോർഡിനേഷനും ഒരു ഇതുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി എന്ന് കേട്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ടോക്സ് എല്ലാവരുടെയും, ഷീല മാമിന്റെ ടോക്ക്, രേഖയാണെങ്കിൽ സിക്കായിട്ടും വീഡിയോ പറഞ്ഞ സമയത്ത്, പാർവതി ആണെങ്കിൽ മിഡ് നൈറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം, പേഴ്സണലി അറിയാം. മിഡ് നൈറ്റ് 12 o'clock ആണ് പാർവതിയുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നടന്നത്. സ്മിതയുടെ ടോക്ക് നമ്മളുടെ ആ ലൈഫില് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, ജീന ഇമോഷണൽ ആവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പേഴ്സണലി നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയി പോവും അറ്റ് ടൈംസ്. പക്ഷെ നമ്മളത് അറ്റ് ടൈംസ് അത് ഹ്യൂമൻ ഒരു ഇമോഷൻ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയത് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 20 years മടിച്ചിരിക്കാതെ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയിലെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും, ഈവൻ ദോ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് യു, നമ്മളോട് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പിന്നെ മടി പിടിച്ചാൽ അത് പിക്ചറിലോട്ട് വരില്ല. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു, ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു, സ്മിത, രേഖ, പാർവതി, യു, ജീൻ ആൻഡ് എവ്രി വൺ. അതുകൂടെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയത്, ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ 1 hour 30 minutes ഒക്കെ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാമിന്റെ സ്പീച്ച് സോ ഇൻസ്പയറിങ്, സമയം പോയതുപോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പ്രതി ശുഭമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടേക്ക് അവേ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കേട്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അത് നർച്ചർ ചെയ്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു. എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേക്കാമോ? സോ ദാറ്റ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. Rashmi. This is Rachel. Rachel, where are you? Okay. Okay. This is the first time I'm attending the program, and I joined just 2 days ago. So I'm so happy I'm in this. It's really inspirational. All the ladies are so talented, and like the talks are really good. I know Jean personally; they're very good friends. Bindu, our husbands are friends, So yeah, so it's a really good. Hello? Also, Sheba husband Umachan is also a distinguished advisory board member of Better Life. Yeah, so it's a very good. So who is Sheba? Because Bindu and not Rachel na peru parnadu. Then you were calling Sheba. Ivarella enna Sheba na vilikkunnu. Yeah. Rachel, എവിടുന്നാണ് നാട്ടില്?